Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Xillia. Im letzten Part sind wir hier in der Hauptstadt Kambala angekommen und haben uns auch schon ein bisschen umgesehen in dieser eisigen Stadt. Wir sollen jetzt ins Gasthaus. Da hinten. Okay. Aber ich fand es wichtig, dass wir uns zuallererst mal so ein bisschen hier umsehen, weil ich auch nicht mehr hundertprozentig den Ablauf im Kopf habe. Deswegen finde ich es immer schöner, schon mal alles erkundet zu haben, bevor man später irgendwie nicht mehr so wirklich dazu kommt. So. Hier noch irgendwer, mit dem ich reden kann. Herzlich willkommen. Ganz schön kalt draußen, was? Aber die Fußbodenheizung ist schön warm. Macht es euch ruhig eine Weile gemütlich. Oh, Fußbodenheizungen sind super. Ah, da kann ich Lebensmittel kaufen. Okay. Es ist viel zu kalt. Ich will nicht hinausgehen. Warum kann ich nicht den ganzen Tag einfach hier bleiben? Ja, ich kann dich verstehen. Ich bin auch eine Frostbeule. Aber Schnee ist einfach so toll. Fleißig auf jeden Fall. Aber ansonsten scheint hier nichts mehr zu sein. Außer ich kann die armen Leute wieder ausrauben. Dann hier nochmal rein. Hochgipfelzimmer. Sie sehen nichts. Okay. Aber hübsche Zimmer auf jeden Fall. So, und dann noch einmal ins Schneeblumen. Was war denn dann hier vorne für ein Zimmer? Frostwind. Schöner Name. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas Interessantes für mich? Neulich habe ich eine von Kambalas berühmten Gaius-Teigtaschen probiert. Keiner hat mir gesagt, womit sie gefüllt sind. Also habe ich beim Hineinbeißen erstmal ordentlich erschrocken. Okay. Huch, ich wollte nicht noch mit dir reden. Die Gaius-Teigtaschen. Ob es auch Svenja-Teigtaschen gibt? Das wäre irgendwie gruselig. Der König von Azul hat eine persönliche Elitetruppe, die Chimerate oder so? Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Es wird noch im Spiel gesagt. Chimerate oder... Ich kann es jetzt euch gar nicht genau aussprechen. Es wird auf jeden Fall Englisch ausgesprochen und es wird im Spiel auch noch gesagt. Ich richte mich dann nach deren Aussprache einfach, sobald es mal erwähnt wird. Danke, dass ihr den Elementen getrotzt habt und zu uns gekommen seid. Kann ich euch ein schönes, warmes Zimmer zu 300 Galt die Nacht anbieten? Ja, bitte. Jürgen still isn't back? Not yet. Elise, wanna do some sightseeing? Miss Elise, why not join Leia? Come on, Elise. Gosh, now that Teepo's giving us the silent treatment, I guess I need to pick up the slack. You, talk more than before? Impossible. Meh. Hey, just because Teepo's gotten quiet doesn't mean you have to. I'd love to hear more about you, Elise, in your own words. Shut up, Leia. You're the one holding us all back after all. Huh? Elise, that was uncalled for. You should apologize. You must have really crossed the line if Mama Mila's scolding you. I hate Mila. And Leia, too. Hey, where are you going? Ouch. That stung a little. Not gonna lie. Please, do not let it get to you. I'm fine. We need to get Elise back. Also, dass Mila mit der Aussage ganz gut umgehen kann, überrascht einen nicht, weil ich glaube, Mila ist da doch ziemlich hart im Nehmen. Ich meine, wie sie Elise manchmal so ein bisschen herumgeschubst hat, ne? Aber dass das Leia schon ganz schön wehgetan hat, glaube ich schon. Sie versucht alles, um Elise irgendwie aufzumuntern. Ich meine, sie weiß ja auch, wie schlecht es ihr jetzt aktuell geht. Und dann kommt nur sowas zurück, von wegen, Leia, du hältst uns alle nur auf, ich hasse dich. Das ist schon hart. Also man kann Elise irgendwo verstehen, sie ist eben auch nur ein Kind und sie hat viel durchgemacht, aber das rechtfertigt eigentlich nicht solche Aussagen. Das ist schon, wie gesagt, ziemlich hart. Man muss aber eben auch die Umstände betrachten. Aber so im ersten Durchspielen habe ich mich schon so ein bisschen erschrocken, dass Elise in der Lage ist, wirklich sowas zu sagen, weil sie ja sonst immer so klein und lieb und süß ist. Ich meine, klar, manche Aussagen von Teepo, die gingen auch in die andere Richtung, aber trotzdem, sowas Hartes hat auch Teepo nie gesagt. Deswegen, es kam schon echt überraschend.
Und man könnte da wirklich ein bisschen böse werden auf sie. Aber wie gesagt, man muss natürlich auch die Umstände betrachten. Ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, wo sie ist. Deswegen latsche ich einfach mal so ein bisschen einmal durch die Gegend und schaue, ob ich irgendwo eine Cutscene auslöse. Also ich glaube, gerade in dem Alter sagt man vielleicht manchmal Sachen, die man gar nicht so meint, beziehungsweise die man später vielleicht bereut. Einfach aus der Situation heraus. Aber gut. Gucken wir mal. Vielleicht ist sie ja hier hinten irgendwo. Was hattest du noch zu sagen? Du willst einen Antrag beim König einreichen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Nehmen wir einfach Kanbala und schieben es woanders hin. Sollte ja nicht das Problem sein. Ah, da hinten ist sie. Oh, und Zhao auch. No reason to be alarmed. This is purely a chance encounter. Nothing more. Elise, I'm sorry about before. I can't imagine how lonely you must be without the old Tipo. I know I have a bad habit of opening my big mouth without thinking. Please forgive me. No. Come on, don't say that. I'll beg if I have to. I thought you and Mila were my friends. I hate you. I hate you. Can't you see that I'm just worried sick about you? Liar. You don't care about me at all. I don't want to be friends anymore. Miss Elise, everyone is being kind to you right now because you have them so concerned. You say that you feel hurt, but have you considered your own actions? Do you realize that Tipo's words were just as hurtful to Miss Leia? I hurt Leia? Well, hurt is a strong word, but you took the wind out of my sails, that's for sure. I had no idea. Why don't you try apologizing to her? But I said such horrible things. I am certain she will forgive you if you ask nicely. Forgiveness is the sign of a true friend. Leia, I'm sorry. Will you forgive me? Sure, but under one condition. From now on, I want you to tell me more about yourself using your own voice. Huh. You're not the boss of her. You're only 3 years older. Tipo, stop! Elise, Yes? even if it's only 3 years, I'm still older than you. Right. Bossy Leia, scary Leia! There's a lesson here, child. Never take your friends for granted. So what do we do now? Jurgen still hasn't gotten back yet. We could just barge into the castle ourselves. For the 100th time, let's not cause any trouble for Jurgen. That's no good? It sounded like a good idea to me. Typisch. Und trotzdem gehen wir jetzt zum Schloss, obwohl alle anderen die Idee doof fanden. Tipo, please! Stop saying mean things to Leia! But that's on you, Elise. No! I don't want to insult my friends! But at the bottom of your heart, don't you want to? No! You're wrong! Don't say things like that! Bad, Tipo, bad! Hey, take it easy, you two. But Tipo's been saying horrible things! It's all right. I don't mind. Always meddling with us just 'cause you're a few years older. But I like it when Leia meddles. Yep, she really does feel that way. Oh, thanks, Elise. Guess I'll keep right on meddling then. Ich glaube, Elise ist irgendwie auch in so einer Phase, wo sie nicht genau weiß, was sie möchte. Deswegen sagt Tipo manchmal so genau, ja, das Gegenteil von dem, was sie eigentlich möchte irgendwo. Das ist ganz interessant, diesen kleinen Konflikt zwischen, naja, Elise und Elise, beziehungsweise Elise und Tipo zu sehen. Und langsam aber sicher, je länger sie mit Tipo zusammen ist, desto mehr entwickelt er sich ja auch wieder zu dem Tipo, der er mal war.
Weil im Grunde genommen, wenn er wirklich quasi so ein bisschen die Funktion von ihrem, ich sag mal, Unterbewusstsein annimmt, dann entwickelt er sich natürlich wieder so, wie er war. Weil, ne, kann man sich irgendwie vorstellen, wenn er sich halt wieder so ein bisschen an ihren Gedanken orientiert, sollte das ja eigentlich wieder ganz gut klappen irgendwann. Jude! We're such great pals! Hey! Why do you always chomp my face? As a sign of affection. I've never seen Tipo get so close with anyone else before. So that was like a Tipo kiss. It was? My first kiss was stolen by Jude? Stolen? That should be my line. I can't believe I'm having this conversation with a puppet. Don't be coy, Jude. You have to take responsibility. Oh, Jude. Responsibility? Responsibility for what? Ach ja, wenn man natürlich bedenkt, wer Tipo ist, beziehungsweise was Tipo ist, werden diese Gespräche manchmal ein bisschen gruselig. Fighting's almost second nature at this point. You really do have a knack for combat. Maybe you should look into a career as a mercenary. I'd teach you everything you need to know. Me? A mercenary? No way! I couldn't bear to see Jude turn out like Alvin! Tipo's right. Yeah, that wouldn't suit Jude at all. Nor would I trust Alvin's guidance on the matter. It's unanimous then. Motion denied. Ouch, that's harsh. When did I become the least influential member of the party? Don't worry, Alvin. The least influential member isn't you. That would be the guy whose opinion is completely ignored even when the topic is focused around him. Don't let it get you down, kid. Oh, meine Güte, wie viele Gespräche kommen hier denn noch? Oh, that was good eating. Tipo, what exactly is it that you absorb from foes? I'm not really sure. It's like their energy or enthusiasm. Is that nutritious? Beats me. But when I'm hungry, before I know it, I'm chowing down. You really are a peculiar creature. What does enthusiasm taste like? It depends on the person. For example, yours tastes like strawberries. What? When did you absorb mine? I don't need to absorb it to know. I can just tell. Huh. That does sound appetizing. Wait, what? Also Erdbeeren finde ich auch ziemlich gut, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, das waren wieder einige Gespräche. Wie gesagt, bevor ich wusste, wer oder was Tipo eigentlich ist, waren diese Gespräche einfach nur lustig. Wenn man jetzt mal etwas genauer drüber nachdenkt, sind sie manchmal etwas verstörend. Was da so in Elises Kopf vor sich geht. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen einfach rein, ne? That's quite the line. I guess this king really does listen to his people. The King of Azul is well known for his charisma. It is said he unified this strife-torn country on the strength of his character alone. A guy like that is sure to help us. Charisma only goes so far. If his government is secretly producing children like Elise, then he must answer for it. Thank you. Sorry, we were getting antsy. No, this is actually perfect timing. Are we good to go with the wyverns? Yes, I got royal approval. And something incredible happened when I requested an audience for Mila. What is it? When I told them your names, they said His Highness was looking forward to meeting you, too. Are you all famous in Rashagal or something? I don't think so. Perhaps word of the tournament has reached His Highness. What a great honor for our clan. Anyway, I need to head back to Shandu to ready the wyverns. Quite the unexpected welcome. It's not a trap, is it? I have a bad feeling about this as well. You do? It beats not getting to meet him at all. Keeping secrets from us again? Of course. I have to maintain my mystique for the ladies. What does he mean? They say men with secrets are attractive or something. I'm not exactly the right guy to ask.
Come on, let's go say hi to His Highness. Alvin, we really need you to be straight with us. Don't worry. I know you've put your trust in me. Man muss ihm aber eins lassen. Er kann sich wirklich verdammt gut rausreden, beziehungsweise wenn man eine Frage stellt, einfach mit was ganz anderem antworten und er kommt damit auch noch durch. Gut, es wirkte schon so ein bisschen verdächtig, als wenn er vielleicht ein bisschen mehr wüsste, als er gesagt hat, aber lassen wir uns überraschen. So oder so, wenn der König weiß, wer Mila ist und uns dementsprechend sofort empfangen wollte, Considering the size of his country, Gaius' castle is actually pretty modest. I think that's admirable. ob das nun positiv oder negativ für uns ausgehen wird, man wird sehen. Gaius Schloss. Das ist schon echt beeindruckend. Hallo. Der weise Kresnik hat mit seinem Stab eine, Chimäre erstochen, die so groß war, dass sie den Himmel über Riza Maxia auslöschte. Als sie herabstürzte, bildete sich der Kontinent Azul. So zumindest will es unsere Schöpfungsmythologie. Ich weiß immer noch nicht, wie man das andere Wort ausspricht. Chimäre ist ja nicht das Problem, aber die Bezeichnung für die anderen Leute, ich kann mir die Aussprache nie merken. Dem Volksglauben zufolge hatte der Genesis-weise Kresnik 7 Söhne, aus deren Nachkommen die einzelnen Clans von Azul hervorgingen. Okay. Gut zu wissen, von Kresnik haben wir ja auch schon ein bisschen was gehört. Und du noch. Tag für Tag bekommt König Gaius Anfragen von seinen Untertanen und muss sich ihre Sorgen anhören. Er regiert mit derselben Leidenschaft, mit der er auch kämpft. Hoffentlich werden wir das nicht am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Halt! Citizens seeking an audience with the king are to wait in line outside the castle. We were told the king wished an audience with us. Is one of you Lady Mila? That's me. Very well. Please proceed. What's the holdup? I don't believe a doll is appropriate at a royal audience. I thought we might leave it here. You sure? It's okay. I'll hold that for you. No. Now, let us meet this king. Das finde ich voll süß mit der Wache. What are you doing here? I am Zhao the Immovable, of the Chimeriad. The Chimeriad? 4 warriors in personal service to the king. To think Zhao was a member all along. It is a great honor to meet you, former Chief of Staff Ilbert. Ah, and you are the Ebon Wing of Azul. Wingle the Nova. You must be the King of Azul. My name is Gaius, King of Azul. Welcome, Maxwell. You have requested an audience with the king, have you not? Now please, state your business. Boosters made in your country have already fallen into Rashigal hands. If a war were to break out between your nations, then the results would be catastrophic for everyone. Oh. And you came all the way here just to tell me that in person? Yes, Your Highness. We're planning to destroy one of Rashigal's weapons, a really big one at that. Once that thing's gone, we know that Rashigal's king wouldn't dare declare war on you. In fact, we hope that you might, help us? Is there anything else?
Yes, there is one other matter we'd like to discuss. It is in regards to the booster laboratory within the Royal Hunting Grounds. Is it true you once abducted orphans for this facility, and then you performed experiments on these children? Well, I didn't see that one coming. What does any of this have to do with you, Spirit? I am Maxwell. It is my duty to protect both humans and spirits alike. Really? Spirits protecting humans? Now that is quite an interesting tale. You forsook your duty as king, and then you toyed with the lives of your own people, didn't you? The laboratory is entirely my responsibility. It was a haven for those children. They would have died without it. You imagine it as a mad scientist's lab, but I assure you the experiments were entirely humane. You expect us to take your word for this? But I was... This girl, she was that test subject? Yes, she was. Even in Hamil, Elise was forced to live in a tiny room. Don't you consider that... Cruel? Well, yes. Tell me something, boy. Have you ever considered what it takes to achieve happiness? To achieve happiness? Yes, to try and live a satisfying life. How do you think one can achieve that? Do you even know? Well... It takes freedom to make your own decisions, and to form your own beliefs. Exactly. It takes freedom. Well, I disagree. When a man loses his way in life, the ground beneath him starts to slowly crumble, until there is nothing left. What do you mean, nothing left? A man who cannot find his way becomes trapped. The more he struggles, the deeper he sinks into uncertainty. True happiness comes from following a noble path across an entire lifetime, without getting lost. My country does not produce failures. It is the king's duty to show his people the proper path. I must keep them from becoming completely trapped. Now, let me tell you in no uncertain terms why I've called you here. Maxwell, I know you stole the key from the laboratory in Rashagal. Now hand it over immediately. No, I won't. The key was not meant for human hands. When faced with the power that can destroy the entire world, no human can control him or herself. It seems as though you haven't heard a thing that I just said, Spirit. Something about royal guidance and noble paths. I've heard it before. You humans never change. I've watched you for 2,000 years. All right. Then why don't you just tell us where the key is? What? Alvin! What are you doing? But you can't! Alvin. Sorry, guys. I'm just doing my job. Alvin, who did Maxwell entrust the key to? The handmaid Ivor. He's probably sulking back in Nia Khera as we speak. Al, what are you doing here? Hey, Pressa. Long time no see. Pressa, what is it? Ignore them. Give your report.
The Rashigal army has invaded Hamil. What did you say? I'm afraid the casualties are high. Those not killed were captured. They were then sent to Rashigal. We also found evidence that the power of a great spirit was used upon the village. A great spirit? But no one has successfully summoned the 4 great spirits for 2 decades. Impossible. I would have known if the 4 great spirits had been released. Could it be the Lance of Kresnik? Is it possible that Nautical has made a new key? If that's the case, then we're declaring war. Send word to all the clans. I am going to crush anyone who dares to harm my people! Well then, we will no longer have any need for the likes of you. But if His Highness were to have the Spirit Maxwell as his captive, even the unruly clans would be forced to bend their knees. Miss Elise. Tipo, no! Well, don't just stand there! Come on, run! Capture Maxwell. Recover the test subject. Oh Mann. Ich gehe mal kurz ins Menü. Ah, die Szene ist so heftig. Ich kriege auch immer Gänsehaut dabei. Wo fängt man am besten an? Gaius ist ziemlich badass, muss man sagen. Ich meine, ich finde auch einiges von dem, was er gesagt hat, nicht verkehrt. Ich meine, so wie er sein Königreich führt. Also ich denke schon, dass da vieles Hand und Fuß hatte, was er gesagt hat. Im Gegenzug denke ich auch, dass Mila natürlich recht hat mit dem, was sie sagt. Also ich denke, so gerne ich Gaius eigentlich mag und seine Ansichten, das mit dem Labor, weiß ich nicht, ob das unbedingt so rechtfertigt. Ansonsten, ja, die Leute, mit denen sich Gaius umgibt, kennen wir eventuell. Wenn ihr mal ganz weit zurückdenkt, damals, als wir zum ersten Mal Nia Khera verlassen haben, hatten wir noch so ein kleines Gespräch, wo eben auch Zhao aufgetaucht ist und Pressa und auch Wingal und Gaius, eben diese ganzen Leute. Wir konnten sie nur so halb zuordnen. Wir konnten damals Hammerguy zuordnen und Pressa so ein bisschen, weil die uns ja vorher angegriffen hatte. Aber wir haben uns natürlich schon gefragt, was es mit diesen Leuten auf sich hat, haben aber so gesehen, eigentlich abgesehen von Zhao, nie wieder was von denen gehört. Es ist schon interessant, wenn man bedenkt, dass Gaius uns scheinbar seit damals hat beobachten lassen irgendwo, ohne wirklich einzugreifen. Jetzt wissen wir auch, warum Pressa uns damals angegriffen hat an den Kijara-Fällen, bei unserem ersten Bosskampf, eben weil sie den Schlüssel wollte. Und ich finde das so wahnsinnig spannend, dass das jetzt quasi so ein bisschen alles zusammenläuft, dass wir jetzt wissen, dass Gaius uns die ganze Zeit so ein bisschen hat beobachten lassen, dass Zhao da mit drin steckt, obwohl er ja scheinbar nur das Beste für Elise möchte, warum uns Pressa damals angegriffen hat. Und ja, der eine Typ hier heißt Wingal, wie das Pokémon, das ist etwas irritierend, aber das ergibt plötzlich alles so ein bisschen Sinn. Die Sache ist, es wirkt jetzt schon so, als hätten wir noch weitere Antagonisten neben Exodus, weil, naja, die waren ja auch nicht gerade nett zu uns. Und was Elvin da abgezogen hat, zum einen weiß man jetzt, dass er Pressa damals tatsächlich schon gekannt hat, was ja auch wieder eine dicke Lüge gewesen ist, weil er meinte, er kennt die Frau nicht. Und zum anderen hat er uns mal wieder verraten, was in dem Fall auch nicht ganz so sinnvoll war eigentlich, weil bei Exodus konnte man es verstehen, wegen der Medizin. Aber jetzt bei Gaius fand ich irgendwie, sieht man noch nicht so wirklich den Grund dahinter. Deswegen kann man gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Unruhestifter. Mission accomplished! You knew that we'd have to escape, so that's why you left Tipo with the guard. Yes, I knew that it would end up being Mila who treated with King Gaius. And when Mila fully expresses herself, well, I figured something would happen. I see why you were cautious. Yep, just as predicted. Oh, I know what that's called. That means Mila's a troublemaker. Mila! Did you hear the whole thing? I can't deny the truth of your words, but there is one thing I'd like to add. By that definition, wouldn't Tipo be a troublemaker as well? Well, I guess that's... What? You're not gonna defend me? Ja,
Mila ist schon so eine kleine Unruhestifterin, das stimmt. Aber in dem Fall hat sie ja auch nicht ganz Unrecht gehabt. Wollen die eigentlich alle mit mir kämpfen? Wollen sie tatsächlich? Na gut. Au, Bam! Aber die Szene ist echt sehr spannend, weil man ja auch nicht genau weiß, was einen jetzt erwartet. Ist uns Gaius positiv gestimmt oder eher nicht? Unterstützt er uns? Ist er vielleicht froh, dass wir ihm die ganzen Infos über Rashogal überbringen konnten und die Infos über die Lanze von Kresnik? Oder reagiert er eben so wie gerade? Weil scheinbar möchte er die Lanze ja mehr oder minder entweder ausschalten oder für sich alleine haben. Huch, ich wollte es doch gar nicht. Also es ist echt im Vorfeld schwierig gewesen zu beurteilen, wie er jetzt auf all die Infos reagiert, die wir ihm geben wollten. Und ob er uns dann überhaupt helfen wollte. Ich meine, er hat uns zugehört. Und ich finde auch, was er gesagt hat, hat irgendwo schon Hand und Fuß gehabt. Definitiv. Aber... Huch. Au, das ist zur... So. Aber es ist irgendwie, finde ich, eine schwierige Situation irgendwie. Bam! Ich meine, so als König sieht man das wahrscheinlich ähnlich wie Mila. Man muss letztendlich die Allgemeinheit beschützen und nicht unbedingt einzelne Personen. Aber es ist halt echt schwierig. Ich kann Gaius irgendwo schon verstehen mit dem, was er gesagt hat. Es rechtfertigt allerdings für mich auch nicht alles und ich kann auf jeden Fall auch Mila in vielerlei Punkten verstehen. Und ja, die ganze Situation mit der Camiriate, spricht man es glaube ich aus, ist ein bisschen seltsam, weil wir die Leute ja schon teilweise kennen. Dass die letztendlich alle durch Gaius verbunden sind, ist schon sehr interessant und dass die quasi schon die ganze Zeit so ein bisschen hinter uns her waren. Ob die jetzt vielleicht auch was mit Exodus zu tun haben, weiß man nicht. Du heilst dich nicht. Zack. Dann der Angriff auf Hamil von Rashogal aus ist natürlich auch sehr besorgniserregend, wenn die wirklich die Lanze jetzt schon ausgepackt haben. Deswegen hat Mila ja überhaupt den Schlüssel mitgenommen, damit das nicht passiert. Und Hamil liegt uns ja vielleicht auch so ein bisschen am Herzen. Zack. Und dann das mit Elven natürlich. Das liegt einem dann auch wieder schwer im Magen, was der sich da schon wieder bei gedacht hat. Aber mal gucken. Wir müssen hier so oder so erstmal weg. In die Richtung. Ich wollte jetzt nur gerne noch ein paar Gegner mitnehmen, um nochmal kurz ein, zwei Sätze dazu zu sagen. Nein. Beziehungsweise... Ja, einfach weil Erfahrungspunkte. Schöne Grenzüberschreitung übrigens. Wir sollten auf jeden Fall so schnell wie es geht irgendwie aus Kambala verschwinden. Die Sache ist natürlich, okay, wir haben die Erlaubnis für die Wyvern. Achso, das ist die falsche Richtung. Dumm. Aber ob uns das jetzt so viel hilft, weil wenn sie die Lanze schon benutzt haben, ne, es ist etwas schwierig alles gerade. Ah ja, das ist richtig. Rennen wir erstmal raus und gucken, was dann passiert. So, Alvin really was a big fat liar. I assumed he had his reasons, but this time he took it too far. Stupid traitor, let me at him! Why would he betray us like that? I'm afraid even I can't read his mind. How could he do this to us? He better not show his face around us again.
Da war die Tür plötzlich zu. Aber irgendwie müssen wir hier doch trotzdem noch durchkommen. It won't open. If we can reactivate the 5 control stones, we may be able to unlock the gate. Pour your mana into the stones until they glow red. Just like at Fort Gandala. The gate will not unlock, however, unless we all activate the stones at roughly the same time. Wait, I've never done anything like this before. Don't worry. Just use your mana as you would when casting an art. There's no time. We've only one chance. Let us begin. Uh-oh. Done. Already? I'm finished too. Same here. I did it. Come on, come on. I'm so sick of holding everyone back. Why? Why can't I do it? Mila! Leia, relax. I'm not good enough for this! Quit thinking you're inferior to anyone here. Thanks. You can do this. Let's continue. Okay. Ha! Yes! Hurry up, you two! Ich finde es eigentlich ganz schön zu sehen, dass hinter Leias Großmaul noch ein bisschen mehr hintersteckt. Kann ich jetzt eigentlich einfach hier reingehen? Nein. Das ist schade. Na gut. Dann werde ich erstmal hier Schluss machen, weil ich nicht sicher bin, ob ich bis zum Speicherpunkt komme, bevor irgendwas noch passiert. Weil ich meine, mich zu erinnern, was noch passieren wird. Deswegen mache ich erstmal Schluss hier. Aber wie gesagt, die Szene ist schon im Schloss ziemlich heftig. Und die mit Leia gerade, ich finde es einfach schön zu sehen, dass sie auch so ein paar Schwächen hat und nicht immer nur so tough tut, wie sie es immer macht. Gut, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Tales of Xillia. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.